morning, students. Welcome into the another session of CS02 Programming in C. As all of you knows that we are discussing about unit number 4, where we have completed the first section called array with all that relevant topics, and then we have started with structure. Even in that first we have discussed about the definition of structure. Then we have learned that how to initialize and declare the structure, how structure allocates the memory inside the system that we have seen. Now, remaining topics are not a new topic, but it's actually a reuse of already discussed topic into the structure. That means we need to learn that how we can use pointer. Actually, it's a next chapter if you can see over here. How can we use pointer into the structure? That we can discuss once we finished the unit number 5. So I think we need to keep this aside. Then next one is how can we use array with structure. So array is already completed into the previous lecture, so we can use array with structure. So let's see how can we go for array with structure. But before going ahead about the practical session of how can we use array into the structure, I would like to repeat the definition of array first. Array is a group of value with same name and same type. This is the very short definition of array as per my point of view. Then structure, even it's a group of value with same name and different type. This is the difference. Array is a group of value with same name and same type, and structure is a group of value with same name but of different types. This will bifurcate the definition of array and structure. Now into the array we knows that it's of three type. One is first one is one dimensional array, two dimensional array, and third one is multi-dimensional array. Then practically we have also handle one dimensional array. Here I'm just writing a single line. Say for example I'm writing like this. It's a declaration of one dimensional array. Suppose I write like this, then this is the declaration of two dimensional array. And suppose I write like this, then it's an initialization of multi-dimensional array. So it will just give a simple bifurcation about 1, 2 and multi-dimensional array. Right now we'll not go in depth about all these types of array because we have already done practically into the previous section. For using array into the structure, we'll demonstrate how can we use one dimensional array into the structure, which will justify this particular topic. So let's start it practically. How can we use array into the structure? So what I am doing is first I am declaring our structure where it contains our
variable called a. That means I'm writing struct, name of structure is test, then opening bracket with closing bracket, dummy name of the structure, and here I have declared a single variable which contains an integer data type. Now once this is completed, here I am assigning the size of structure, say for example 3. We'll check that is it work or not later on, but right now what I have done, I have given a size of one dimensional array and its dummy name, just like that we are doing in one dimensional array. Now once it is done, here I am writing my basic function called CLRS here, and then here I am declaring a one local variable. I will tell you what is the purpose of this integer I. Then here I am giving a message printf enter your value semicolon, and on very next line here I am writing for I is equals to 0. So to use I in for loop for repetition purpose, here I have declared I as a local variable. I less than equals to 3, sorry, I less than 3, I plus plus because I have started with 0 into the bracket scanf scanf percentage d and person a of that means t1 dot a of I. It will read and store the first value on a first location of array, that is always 0. We'll check it. Once the value is stored, on very next line here I am just giving your values are, again here I am repeating a one for loop for I is equals to 0, I less than 3, I plus plus, opening and closing bracket, and instead of printf scanf function, here I am writing printf percentage d comma a of, that means t1 dot a of I with semicolon. And at last, before this closing bracket, my getch function, let's see, left side of structure required a left side of a. What's wrong? Structure required left side dot star. Let's check. Just give me a 1 minute.
there is a mistake. Sorry, I have declared size of structure. Instead of that, we have to declare the size of member. One mistake, one simple mistake that I have done over here, which I have corrected. I have just shifted the size of structure called 3 into the member of structure, and then suppose I am running the code, it shows 00 error. Then we can proceed for executing the program. It will ask for the first value. My first value is 2, then 6, and the third value is 9. So it prints 269 onto the screen. So just note down this particular program, but before that, write down the definition of program. Write a program to demonstrate the use of array with structure. Again, I am repeating the definition. Write a program to demonstrate array with structure. For better visibility, I am just showing you this particular program in Notepad. And also we'll repeat that particular program again. So let's open the program. This is the program. What I have done is, first I have written the library function, then I have given a one structure named test, under which I have created only the single variable as a one dimensional array, that is integer a of 3. Then I have given the dummy name of the structure. Then inside the void main, here I have declared a one variable called I. I is the local variable. Then I have written CLR which clears the screen. Then I have written printf, enter your value. For I is equals to 0, I less than 3, I plus plus, opening and closing bracket. Inside that there is a scanf function, scanf %d and %t1 dot a of I, where it reads every location of declared array called a starting with 0. That means first time whenever this loop repeats, the location is a of 0, then a of 1, then a of 2. It reads and stores the value inside the separate location of array. Once the values are stored, this particular message is used to print the stored value inside the array, and it will give display for I is equals to 0, I less than 3, I plus plus, printf %d t1 dot a of I, which prints the value onto the screen, which is stored inside the one dimensional array. That means whenever we are executing the program, the value that I have stored are like this. On location a of 0 it's 2, at a of 1 it's 6, a of 2 it's 9, and whenever it prints the output, it prints the output like this onto the screen, that is 2, 6 and 9 onto the screen. So this is the way to use one dimensional array into the structure. I hope all of you have a clear cut idea about how can we use this particular program. Now let's go ahead. I would like to demonstrate one more example for the same. So for that, I am reopening the code that I have created. Say for example, what I am doing is, once I store the value inside the one dimensional array, I am starting my printing array from the last location to the first location, and I am decrementing the value. The single change I have done in this particular program, what I have done, I have started my looping control structure from the last location up to first location, that means 3 to 1, and then every time I am decrementing the value.
Now what it does, say for example I am entering 2, 5 and 9. 2, 5 and 9. Here I write greater than equals to 0. Let's check. 2, 5, 9. 9, 5, 2 is printed. Let's start it from second location. 2, 5, 9. Right? It's correct now. 2, 5, 9. What it prints? The reverse order of the array, that is 9, 5 and 2. So what will be the definition of program? Write a program to use array into the structure for printing the reverse order number. That means કે આપણે એરેની અંદર નંબર્સ ફોરવર્ડ ઓર્ડરમાં નાખવાનો છે. મેં એન્ટર એરેની અંદર જે નંબર કર્યા છે એ 259માં સિક્વન્સમાં નંબર એડ કર્યા હતા, ઇન્સર્ટ કર્યા હતા. પ્રિન્ટ જ્યારે થાય છે ત્યારે 5, 9 અને 2 સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ થશે. ફરી પાછું એક વખત આપણે જોઈએ. 2, 5, 9. આઉટપુટ શું આવે છે? 9, 5, 2. એટલે રિવર્સ થાય છે. તો એક સિમ્પલ નાનો એવો પ્રોગ્રામમાં ચેન્જ કરવાથી પ્રોગ્રામની ડેફિનેશન જે છે એ ચેન્જ થઈ જાય છે. ફરી પાછું ગુજરાતીની અંદર ડેફિનેશન બોલું છું. આ પ્રોગ્રામ એરેની અંદર એન્ટર કરેલા નંબર્સને રિવર્સ ઓર્ડરમાં પ્રિન્ટ કરશે. હવે આ પ્રોગ્રામને બેટર વિઝિબિલિટી માટે આપણે નોટપેડની અંદર જોઈએ. તો સી ડ્રાઈવની અંદર આપણે 3.c તરીકે સેવ કરેલો છે. લેટ્સ ઓપન. આખો પ્રોગ્રામ સેમ એઝ ઇટ ઇઝ છે. પહેલાં તમે જોઈ શકો છો કે સ્ટ્રક્ચર ટેસ્ટ, પછી ઓપનિંગ બ્રેકેટ, ક્લોઝિંગ બ્રેકેટ, સ્ટ્રક્ચરનું રિનેમ કરીને T1 આપ્યું છે. એની અંદર મેં એક 1 ડાયમેન્શનલ એરે સ્ટોર કરી છે. એના પછી વોઇડ મેઇન સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું છે. ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બ્રેકેટ છે. એની અંદર એક લોકલ વેરિયેબલ ઇન્ટીજર આઈ નામનો લીધેલો છે. પછી CLR ACR ફંક્શન લખેલું છે. એના પછી printf enter your value આપેલું છે. 4i is equals to 0, i less than 3i plus plus. આ એક ફોરવર્ડ લૂપ છે કે જે 0, 1 અને 2 લોકેશન ઉપર વેલ્યુને સ્ટોર કરશે. આમાં મેં કોઈ ચેન્જ જ નથી કર્યો લાસ્ટ પ્રોગ્રામની જેમ. એના પછી અહીંયા એક મેસેજ લખેલો છે યોર વેલ્યુઝ આર. એને આપણે સરખો જો મેસેજ આપવો હોય તો એવી રીતના આપી શકીએ. યોર વેલ્યુઝ ઇન reverse order, right? Your values in reverse order. રિવર્સ ઓર્ડર પ્રિન્ટ કરવા માટે છેલ્લું લોકેશન કયું હતું મારું એરેનું સ્ટોર થાય ત્યારે? પહેલું લોકેશન a of 0, પછી a of 1 અને a of 2 છે. કેમ કે મેં અહીંયા સાઇઝ શું આપેલી છે? 3. એટલે 3 વેલ્યુ સ્ટોર થશે. હવે પ્રિન્ટ કરવા માટે થઈને હું એને લાસ્ટ લોકેશન ઉપરથી ફરી પાછું પ્રિન્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરું છું. એટલે અહીંયા હું લખું છું i is equals to 0, i greater than equals to 0, i minus minus, printf %d t1 a of i. એટલે એ શું કરશે કે લાસ્ટ લોકેશનની વેલ્યુ સૌથી પહેલાં પ્રિન્ટ કરશે, પછી એના આગળના લોકેશનની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરશે અને સૌથી છેલ્લે ફર્સ્ટ લોકેશનની વેલ્યુ જે છે એ પ્રિન્ટ કરશે. હવે ફરી પાછો એક વખત આ પ્રોગ્રામને આપણે કમ્પાઇલ કરીને જોઈએ, એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ. એક્ઝિક્યુટ કરીએ, વેલ્યુ આપણે બદલી નાખીએ. 4, 6 અને 1 આપું છું. તો આઉટપુટ શું આવશે? 1, 6 અને 4 આવવું જોઈએ. તો એ આઉટપુટ આપણા સ્ક્રીન ઉપર અવેલેબલ છે, 1, 6 અને 4. તો આ પ્રોગ્રામ આપણો કરેક્ટ છે. હજી એક વખત આપણે ચેક કરી લઈએ. 6, 1, 9, 9, 1, 6 આઉટપુટ જે છે એ આપણું આવવું જોઈએ. તો 9, 1 અને 6 સ્ક્રીન ઉપર આપણને આઉટપુટ દેખાય છે. સો આઈ હોપ all of you have a very clear cut idea about how can we write array with structure. તો હવે આવી રીતે સ્ટુડન્ટ્સ એરેના જેટલા પણ પ્રોગ્રામ્સ આપણે ડિઝાઇન કરેલા છે એ તમામ પ્રોગ્રામ્સને આપણે સ્ટ્રક્ચરની અંદર કન્વર્ટ કરી શકીએ. ઇવન આપણે જે પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામ્સ લખેલા છે કે જેની અંદર વેરિયેબલ એક્સેસ છે, ઓપરેટર મેન્યુપ્યુલેશન્સ છે, ડિસિઝન મેકિંગ છે,
લૂપિંગ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર છે વગેરે તમામ વસ્તુનો યુઝ તમે સ્ટ્રક્ચરની અંદર કરી શકો છો. ઇટ્સ વેલિડ. સો વસ્તુ એવી છે કે I have just represented the topic in front of you for the learning purpose, but application you have to done. Students, મેં તમને ટોપિક જે છે એ કેવી રીતના વર્ક કરે એનો ડેમો જે છે એ પણ એપ્લિકેશન કરતા અલગ અલગ રીતે એ આપણને આવવું જોઈએ. તો એના માટે શું કરવું પડે? પ્રેક્ટિસ. ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ એઝ મેની એઝ પ્રોગ્રામની ડેફિનેશન કલેક્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો, એ ડેફિનેશનને સોલ્વ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો. ઓટોમેટિકલી you will get a one bunch of definition in C which is useful for every programming language which we are going to learn in future, right? તો હવે બહુ ભાષણબાજી આપણે નથી કરવી. લેટ્સ ગો ફોર સમથિંગ એલ્સ. તો આપણો જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ નેક્સ્ટ ટોપિક સિલેબસ પ્રમાણે યુડીએફ વિથ સ્ટ્રક્ચર છે. એકચ્યુઅલી આ એક આખો સબ્જેક્ટ એક આખો ચેપ્ટર છે. તો પહેલાં આપણે એને સમજવું પડશે, પછી આપણે આગળ વધશું. એકચ્યુઅલી આ જે યુડીએફ વિથ સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણે જે યુનિટ નંબર 3 બાકી રાખેલું છે લાઇબ્રેરી ફંક્શન, એ યુનિટ નંબર 3ની અંદર એના બે બીજા ટોપિક્સ જે છે એ ઓલરેડી કવર થાય છે. સો વોટ વી આર ડુઈંગ ઇઝ કે આપણે આખો ટોપિક જ જે છે, કોન્સેપ્ટ જ છે એ આની અંદર કવર કરીએ. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ યુડીએફ. First of all, UDF means user defined function. આ એનું ફૂલ ફોર્મ છે. U means user, D for define, F for function. That is user defined function. C ની અંદર ટોટલ 4 ટાઈપના અલગ અલગ user defined functions છે. Function with argument, with return value, function without argument, with return value, function with argument, without return value, and the last one is function without argument, without return value. આવા અલગ અલગ 4 ટાઈપના ફંક્શન આપણે સીમાં ભણવાના છે. ફરીથી એક વખત આપણે જોઈએ. યુડીએફ એટલે યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન, 4 ટાઈપના આવે. ફંક્શન વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ રિટર્ન વેલ્યુ, ફંક્શન વિધાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ રિટર્ન વેલ્યુ, function with argument without return value, and function without argument without return value. So these are the 4 different types of UDF we have to learn. અને આ ચારેયની સિન્ટેક્સ અલગ છે અને આ ચારેયના પ્રેક્ટિકલ્સ પણ આપણે જોવાના છે. આટલું આપણે કરશું પછી એનો યુઝ સ્ટ્રક્ચરની અંદર આપણે અહીંયા કરી શકીએ, રાઈટ? તો પહેલાં તો એ જોઈએ કે ફંક્શન શેના માટે યુઝ થાય છે. સો characteristic of function is it supports modularity. As we know that programming in C have 12 characteristics, and from the 12 characteristics, one of the characteristic is modularity. So this function supports the modularity characteristic for as an UDF. હવે મોડ્યુલારિટી એટલે શું એ સમજવું જોઈએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ વી આર ફેસિંગ અ બિગ પ્રોબ્લેમ. આપણી પાસે એક એવી ડેફિનેશન આવી કે જેની અંદર ઘણા બધા મોડ્યુલ્સ છે, મોટો પ્રોબ્લેમ છે. સો વોટ વી આર ડુઈંગ ઇઝ વી આર બાયફર્ગેટિંગ ધ પ્રોગ્રામ ઇન્ટુ ધ સેવરલ મોડ્યુલ્સ. મોડ્યુલ 1, મોડ્યુલ 2,
module 3, module 4, and then we are solving each and every module separately. That means suppose we are solving this particular module, then we are solving the second module, then we are solving the third module, then we are solving the fourth module. Once every module are solved, we are combining all this module which automatically solve our big problem. થોડું ગુજરાતીમાં બોલીએ કે કોઈ એવો કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોબ્લેમ આપણને નડ્યો જેમાં એ કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોબ્લેમને આપણે પહેલાં 4 અલગ અલગ મોડ્યુલમાં ડિવાઈડ કરી નાખો. એ આપણે ડિસાઇડ કરીએ છીએ 4 કરવા, 5 કરવા, 50 કરવા, કેટલા કરવા. પણ ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ હેવ ડિવાઇડેડ કે મેં પ્રોબ્લેમને 4 મોડ્યુલમાં ડિવાઈડ કર્યો. 4 મોડ્યુલને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી સોલ્વ કર્યા. 4 મોડ્યુલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી સોલ્વ થઈ ગયા પછી એ દરેક સોલ્યુશનને મેં કનેક્ટ કરી દીધા, એટલે કે કમ્બાઈન કરી દીધા. સોલ્યુશન 1 કમ્બાઈન કર્યું, સોલ્યુશન સેકન્ડ કમ્બાઈન કર્યું, સોલ્યુશન થર્ડ કમ્બાઈન કર્યું, સોલ્યુશન ફોર્થ કમ્બાઈન કર્યું, જે ઓટોમેટિકલી એક બિગ પ્રોબ્લેમનું કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન ક્રિએટ થયું. ધેટ એપ્રોચ, એ એપ્રોચને મોડ્યુલરિટી કહેવાય. અને એ એપ્રોચ આપણને ફંક્શન તરીકે કે આપણે એમ કહી શકીએ કે યુડીએફ તરીકે પ્રોગ્રામિંગ ઇન સીમાં શીખવાડવામાં આવે છે. તો એ કરવા માટે આપણી પાસે 4 વસ્તુનું નોલેજ હોવું જોઈએ કે એ ફંક્શન છે એ 4 અલગ અલગ રીતે બની શકે. ફંક્શન વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ રિટર્ન, ફંક્શન વિથઆઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ રિટર્ન, ફંક્શન વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ વિધાઉટ રિટર્ન, અને ફંક્શન વિધાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ વિધાઉટ રિટર્ન વેલ્યુ. હવે આ જે સિક્વન્સ છે એ સિક્વન્સ તમે ગમે રાખી શકો. તો મને જે યાદ આવી અત્યારે જ એ સિક્વન્સમાં મેં જે છે એ આ 4 વસ્તુ લખી. એમાં પહેલું છેલ્લેનું વચ્ચે, વચ્ચેનું પહેલે, ગમે એ સિક્વન્સમાં તમે આ ટાઈપ્સ જે છે એ લખી શકો. કેમ કે હું જ કદાચ બીજો લેક્ચર આવી રીતના બીજા ક્લાસની અંદર લઉં તો આ સિક્વન્સ મારી ચેન્જ હોઈ શકે. સો જસ્ટ રિમેમ્બર, sequence doesn't matter, but the thing matters is the type. જ્યાં with અને without છે એ વર્ડ કઈ જગ્યાએ અટેચ્ડ છે, that we need to keep in our mind. So obviously first we are starting with the first type, that is function with argument with a return value. સાંભળવામાં બહુ સહેલું લાગે પણ યુઝ કરવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે. એક વખત મગજમાં બેસી જશે કે આ ટાઈપના ફંક્શન્સને આપણે કેવી રીતે યુઝ કરી શકીએ, then it would be very easy for all of us that how can we use function with argument with return value. તો આપણે જોઈએ કે આ કેવી રીતના પોસિબલ છે. તો એના માટે સૌથી પહેલાં તો બીજી બધી જે ટાઈપ છે હું કાઢી નાખું છું. એક જ ટાઈપ આપણે સ્ક્રીન ઉપર રાખીએ. નામ હવે યાદ રહી ગયું હશે યુડીએફનું, ફંક્શન વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ રિટર્ન વેલ્યુ. હવે આને આપણે સરખું પહેલાં તો જોવું પડે. હવે આને આપણે પહેલાં તો છૂટું પાડીએ એક એક લાઇનમાં. ફંક્શન, પછી વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ રિટર્ન અને વેલ્યુ. હું આમાં આને ડિવાઈડ કરું છું. ફંક્શન એટલે આપણું યુડીએફ ઓબ્વિયસલી. અહીંયા વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ અહીંયા ફોકસ કરજો ખાસ, વિથ રિટર્ન અહીંયા પણ ફોકસ કરજો ખાસ, અને વેલ્યુ એટલે કે 1 2 3 પણ હોઈ શકે, ABCD પણ હોઈ શકે, કે 1 ABC આલ્ફાન્યુમેરિક કોઈ પણ ટાઈપની વેલ્યુ હોઈ શકે, એમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી. હવે આ વર્ડ અને આ ફંક્શન નામનો વર્ડ આ કોમન છે. હવે એમાં વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ અને વિથ રિટર્નમાં બે નવા વર્ડ આપણી સામે આવે છે, આર્ગ્યુમેન્ટ અને રિટર્ન. તો સૌથી પહેલા તો આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે શું અને રિટર્ન એટલે શું એ ખબર હોવી જોઈએ. તો આ બે કેસમાં, આર્ગ્યુમેન્ટ અને રિટર્નના કેસમાં, એ બંનેનો જે ફોર્મેટ છે એ વેલ્યુ ટાઈપમાં જ છે. એટલે કે કાં તો એ 1 2 3 4 ડિજિટ હોઈ શકે, કાં તો કોઈ આલ્ફાબેટ્સ હોઈ શકે,
કાં તો કોઈ આલ્ફા ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ હોઈ શકે. એટલે કે આર્ગ્યુમેન્ટ જે છે કાં તો નંબર હશે, કાં તો કેરેક્ટર હશે, કાં તો આલ્ફા ન્યુમેરિક વેલ્યુ હશે. રિટર્ન જે થાય છે એ પણ સેમ, કાં તો વેલ્યુ, કાં તો આલ્ફાબેટ, કાં તો આલ્ફા ન્યુમેરિક વેલ્યુ, કોઈ પણ હોઈ શકે. તો હવે આ બેમાં ડિફરન્સ શું આર્ગ્યુમેન્ટ અને રિટર્નમાં? તો આર્ગ્યુમેન્ટ જે છે એ ફંક્શનની અંદર પ્રોસેસિંગ પર્પઝ માટે પાસ થશે. It passed into the function for processing purpose. And return means once the function finished the process, it returns the output. That output is also in numerical format. ફરી પાછું બોલું છું. આર્ગ્યુમેન્ટ ઇનપુટની પ્રોસેસ માટે છે. અહીં આપણે બ્રેકેટમાં લખીએ એટલે વધારે આઈડિયા આવે. ઇનપુટની પ્રોસેસ માટે છે કે ફંક્શન જેની માટે તમે ડિઝાઇન કર્યું છે એને ઇનપુટ તો જોશે. આપણા પ્રોગ્રામનો, આપણા સબ્જેક્ટનો ફંડામેન્ટલ જે છે એ ઇનપુટ પ્રોસેસ આઉટપુટ ઉપર ચાલે છે. એટલે કે ઇનપુટ દો તો જ પ્રોસેસ થશે અને પ્રોસેસ થશે તો જ આઉટપુટ આવશે. તો ઇનપુટ દેવા માટે એ ઇનપુટને આર્ગ્યુમેન્ટના ફોર્મેટની અંદર ફંક્શનમાં પાસ કરવામાં આવે છે. હવે ફંક્શન એની ઉપર નેસેસરી પ્રોસેસ કરશે. વન્સ ધ પ્રોસેસ ઇઝ ડન, પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગઈ એટલે એ જે ફંક્શન છે એ ફંક્શન વેલ્યુઝને શું કરશે? રિટર્ન કરશે. તો એ જે રિટર્ન્ડ વેલ્યુઝ હશે એને આપણે સિમ્પલ આઉટપુટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. રાઈટ? તો આર્ગ્યુમેન્ટ જે છે એ ફંક્શનમાં વેલ્યુને ઇનપુટ કરવા માટે છે અને ફંક્શન પ્રોસેસ થઈ ગયા પછી જે આઉટપુટ છે એને ફંક્શન શું કરે છે? રિટર્ન. પણ આ ઇનપુટ અને આઉટપુટ બંને કેસમાં જે વેલ્યુઝ છે એ વેલ્યુઝનું ફોર્મેટ કાં તો નંબર હોય, કાં તો આલ્ફાબેટ હોય અને કાં તો આલ્ફા ન્યુમેરિક હોય. પણ જનરલી આપણા પ્રોગ્રામની અંદર, આપણા સબ્જેક્ટની અંદર આપણે કાં તો વેલ્યુ લઈએ છીએ અને કાં તો આલ્ફાબેટ્સ લઈએ છીએ. સો આઈ હોપ all of you have a clear idea about that what is argument and what is return. આ મારું રેકોર્ડેડ લેક્ચર જે છે એટલે it was beneficial for you. Again repeat my last 10 minutes discussion. Try to memorize it and then go ahead. Fine. હવે આ પતી ગયા પછી what we have to do? તો we have to use it practically in our subject. કે ભાઈ આ વાતું તો કરી લીધી નકરી બધી, અડધી કલાકથી વાતું જ કરીએ છીએ. Now we have to use it practically. તો પ્રેક્ટિકલી આને યુઝ કરવા માટે આને અમુક કનેક્ટેડ ટોપિક્સ છે કે જે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. એમાં સૌથી પહેલો ટોપિક છે ફંક્શન પ્રોટોટાઇપ. એના પછી છે ફંક્શન કોલ, એના પછી છે ફંક્શન ઇનિશિયલાઇઝેશન, આ ત્રણ વસ્તુનું ધ્યાન આપણે રાખવું પડે ચારે ટોપિકમાં. ફંક્શન વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ રિટર્ન, વિધાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ રિટર્ન, વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ વિધાઉટ રિટર્ન, વિધાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ વિધાઉટ રિટર્ન. જે મેં આગળ ફંક્શનના 4 ટાઈપ આપ્યા હતા એ ચારે 4 ટાઈપમાં આ વસ્તુ તો આવશે જ. હવે ઓબ્વિયસલી આ જે 3 સિલેક્ટેડ ટોપિક છે ઇટ કન્ટેન્સ સિન્ટેક્સ. આની સિન્ટેક્સ જે છે એ હોય. સો આઈ હોપ today's lecture timing is about to finish and will not continue for this today. Wait for tomorrow. Just go through the entire theoretical session that we have discussed yet. Some disturbance are there during the lectures, but I try to reduce the external noise
as much as possible. But still, if something goes wrong, you can contact me on my number. We'll solve that particular portion soon. Thank you very much, students, for listening me, and have a nice day.